Now exercise 3a. Exercise 3a. Okay, right. In that first one, find the roots of the following equations. In that first one, x square minus 7x plus 12 equal to 0. Solution. Given equation is x square minus 7x plus 12 equal to 0. Now సమ్ చేస్తే -7 రావాలి, ఇంటూ చేస్తే 12 రావాలి. ఏంటండి నెంబర్స్ అంటే -4 -3. సమ్ చేస్తే -7 రావాలి, ఇంటూ చేస్తే 12 రావాలి. -4 -3. సో దట్ ఇంప్లైస్ x స్క్వేర్ -4x -3x plus 12 equal to 0. సో x కామన్ తీయగలిగితే x -4 -3 కామన్ తీయగలిగితే x -4 equal to 0. x -4 కామన్ తీయగలిగితే x -3 equal to 0. therefore x -4 equal to 0 or x -3 equal to 0. so x equal to 4 or 3, right? Next, second equation. What is that? Minus x square plus x plus 2 equal to 0. Solution. Given equation is minus x square plus x plus 2 equal to 0. So minus common this cancel చేయగలిగితే x square minus x minus 2 equal to 0. ఓకే సార్, నాకు సమ్ ఏం చేయాలండి అంటే సమ్ చేస్తే -1 రావాలి, ఇంటూ చేస్తే -2 రావాలి. ఏం చేయాలి? సమ్ చేస్తే -1 రావాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే -2 రావాలి. ఏంటి నెంబర్స్ అంటే -2 ఒకటి ప్లస్ 1 ఒకటి, -2 ప్లస్ 1. దట్ మీన్స్ యాడ్ చేస్తే -1, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే -2. ఓకే, సో దట్ ఎంప్లాయిస్ x స్క్వేర్ -2x ప్లస్ x -2 ఈక్వల్ టు 0. x కామన్ తీయగలిగితే x -2, 1 కామన్ తీయగలిగితే x -2 ఈక్వల్ టు 0. సో x -2 కామన్ తీయగలిగితే x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ x -2 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ x plus 1 equal to 0. that implies x equal to 2 or x equal to -1. here 2 roots. okay, here also 2 roots. Next, and then third one, 2x square plus 3x plus 2 equal to 0. Solution. Given equation is 2x square plus 3x plus 2 equal to 0. సమ్ చేస్తే 3 రావాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే 2 into 2 means 4 రావాలి. సో సమ్ చేస్తే 3 రావాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే 4 రావాలి. ఏంటంటే నెంబర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటి నెంబర్స్ ఏమి లేవు. ఎందుకంటే 1 3 లైన్ తీసుకుంటే సమ్ చేస్తే 4 వస్తుంది, 1 4 తీసుకుంటే సమ్ చేస్తే 5 వస్తుంది. ఏం చేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మైనస్ కూడా లేదు కాబట్టి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా మనం ఏ విధంగా చేస్తాం అంటే ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని చేస్తాం. హియర్ compare with ax square plus bx plus c equal to 0. now here a equal to 2, b equal to 3, c equal to 2. therefore x equal to, we know the formula, minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. okay, so that implies x equal to -3 plus or minus square root of 9 minus 16 by 2 into 2 means 4, 2 into 2. so that equal to -3 plus or minus square root of -7 by 4. మైనస్ వాల్యూస్కి స్క్వేర్ రూట్స్ లేవండి, ఎందుకంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్కి స్క్వేర్ రూట్స్ లేవు. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకుంటామంటే -7 ఎలా రాసుకుంటామంటే -1 into 7 అని రాసుకుంటాం. -1 ప్లేస్లో i స్క్వేర్ రాసుకుని 7 అని రాసుకుంటాం. ఇదంతా స్క్వేర్ రూట్లో ఉంది కాబట్టి సో దట్ ఇంప్లైస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -7 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ i స్క్వేర్ 7. సో దట్ ఈక్వల్ టు i√7. దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. కాబట్టి -3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i√7 by 4. therefore x equal to -3 plus i√7 by 4 is 1, and another one is -3 minus i√7 by 4. ఒకటి ప్లస్ తోటి ఒకటి మైనస్ తోటి ఒకటి 2 roots. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Find the quadratic equations
whose roots are అని చెప్పేసి అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 2,5 అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈక మీద ఇప్పటి వరకు మనం ఈక్వేషన్ ఇస్తే రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే రూట్స్ ఇస్తే ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏమన్నామంటే అది పార్ట్ 1లో డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. ఏంటంటే రూట్స్ ఇస్తే ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో గివెన్ రూట్స్ ఆర్, ఇచ్చిన రూట్స్ని తీసుకుంటున్నాను. గివెన్ రూట్స్ ఆర్ 2,5. సో ఆ రూట్స్ని ఆల్ఫా బీటా అని తీసుకుంటాను. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 2, బీటా ఈక్వల్ టు 5. ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్, మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2 వేస్లో చేయొచ్చండి. వన్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు 0 అనే దాంట్లో చేయొచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈక్వల్ టు 0లో చేయొచ్చు. నేను ఈ సమ్మ వరకు మాత్రం 2 మోడల్స్ చేసి చూపిస్తాను. తర్వాత ఏది మనకి కన్వీనియంట్గా ఉంటే అదే చేసుకుందాం. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్ టు 0 అండ్ సెకండ్ వన్ x minus alpha into x minus beta equal to 0. So that implies x square minus of alpha plus beta means 2 plus 5 into x plus 2 into 5 alpha beta kadandi 2 into 5 means 10 equal to 0. Second one is x minus 2 alpha means 2 into x minus 5 equal to 0. So that implies x square minus 2 plus 5 means 7x plus 10 equal to 0. So here simplify this. So x into x square, x into minus 5 minus 5x minus 2 into x minus 2x minus into minus plus 2 into 5 means 10 equal to 0. So that implies x square minus 7x plus 10 equal to 0. సో మీకు ఏది సింపుల్గా అనిపిస్తే అది చేయొచ్చు. పర్టికులర్గా ఇదే చేయాలి అన్న నెసెసిటీ అయితే అంత మాత్రము లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏమన్నాడంటే ఏం రూట్స్ ఇచ్చాడంటే 7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 రూట్ 5 అని ఇవ్వడం జరిగింది. సొల్యూషన్ గివెన్ రూట్స్ ఆర్ ఏమన్నామండి 7 ప్లస్ 2 రూట్ 5 ఒకటి, 7 మైనస్ 2 రూట్ 5 అనేది ఒకటి. సో 2 రూట్స్. సో లెట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ 2 రూట్ 5 అలాగే బీటా ఈక్వల్ టు 7 మైనస్ 2 రూట్ 5. సో ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏదో ఒకటే ఇచ్చేస్తాను. సో the required equation is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. So that implies x square minus of alpha means 7 plus 2 root 5 plus beta means 7 minus 2 root 5 into x plus alpha beta, this one into this one, that means 7 plus 2 root 5 into 7 minus 2 root 5 equal to 0. So that implies here plus 2 root 5 minus 2 root 5 is cancelled. So now that implies x square minus 7 plus 7 means 14x plus a plus b into a minus b, that means 7 plus 2 root 5 into 7 minus 2 root 5, that means 49 minus 4 into 5 means 20 equal to 0. So that implies x square minus 14x plus 29 equal to 0. This is what we want, right? So next one, third one, the roots are minus 3 plus or minus 5y. Solution, the given roots are minus 3 plus 5y minus 3 minus 5y. The required equation is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. That implies x square minus of minus 3 plus 5y minus 3 minus 5y into x plus minus 3 plus 5y into minus 3 minus 5y equal to 0. So that implies x square, here plus 5y minus 5y cancel. So minus 3 minus 3 minus 6, minus into minus plus 6x. So here a plus b into a minus b, that means a square, that means minus 3 whole square minus b square, that means 5y whole square equal to 0. So that implies x square plus 6x plus minus whole square చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి 3 square means 9 minus 5 square means 25 I square means minus 1, we know that. So minus into minus plus
25 equal to 0. So that implies x square plus 6x plus 34 equal to 0. Next, fourth one, that means roots are m by n minus n by m. Solution, given roots are, what are the roots here? Given roots are m by n is 1 and m minus n by m is another one. So let alpha equal to m by n, again beta equal to minus n by m. The required equation is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. That implies x square minus of m by n minus n by m into x plus m by n into minus n by m equal to 0. Here n cancel, m cancel. So that implies x square minus of LCM mn. So m square minus n square into x, here plus into minus 1 equal to 0. So here total LCM is mn. So mn into x square minus m square minus n square into x minus mn equal to 0. ఏదైతే LCM ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆ LCMని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 0 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి మనకు రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇది వస్తుంది. Now the one of the other important question is this one also is very important. Now fifth one, very important. What are the roots? Are given roots are p minus q by p plus q minus of p plus q by p minus q. Okay, right. Solution, given roots are p minus q by p plus q minus of p plus q by p minus q. Okay, now let alpha equal to p minus q by p plus q, again beta equal to minus of p plus q by p minus q. The required equation is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. That implies x square minus of alpha means p minus q by p plus q plus beta means minus of this one, so minus into plus minus p plus q by p minus q into x plus alpha means p minus q by p plus q into minus of, so minus into, again no need here, minus of p plus q by p minus q equal to 0. Here p plus q cancel, p minus q cancel. So that implies x square minus of, here LCM is p plus q into p minus q. So the numerator is p minus q whole square minus p plus q whole square into x. Here plus into minus, this one is 1 equal to 0. So that implies x square minus of, carefully listen, okay? So a minus b whole square minus a plus b whole square, that means minus 4ab, right? Minus 4pq. So here a minus b whole square minus a plus b whole square equal to minus 4ab. So by a plus b into a minus b means p square minus q square into x minus 1 equal to 0. So that implies x square, here minus into minus plus 4pq by p square minus q square into x minus 1 equal to 0. So that implies here total LCM is p square minus q square. So p square minus q square into x square plus 4pq into x minus of p square minus q square equal to 0. The LCM is cancelled. Okay, here the required equation, this one. Now మనం ఇప్పుడు రూట్స్ ఆఫ్ ది నేచర్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్, నేచర్ అంటే వాటి యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, రూట్స్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుందో డిస్కస్ చేసుకోండి. దెన్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్, find the nature of the roots of the following.
of the following equations without finding the roots, that means అంటే రూట్స్ని ఫైండ్ చేయకుండా రూట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా వాటి యొక్క నేచర్ మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ 2x² minus 8x plus 3 equal to 0. Solution. The given equation is 2x² minus 8x plus 3 equal to 0. సరే, వీటి యొక్క అంటే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి 2 రూట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 రూట్స్ యొక్క నేచర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒకవేళ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే పార్ట్ 1 ఒకసారి విజిట్ చేయండి. సో దాంట్లో ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే డిస్క్రిమినెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి దీని యొక్క నేచర్ ఉంటుంది, వీటి రూట్స్ యొక్క నేచర్ ఉంటుందని చెప్పాం. డిస్క్రిమినెంట్ ఏంటి? డెల్టా ఈక్వల్ టు b² మైనస్ 4ac. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. హియర్ a ఈక్వల్ టు 2, b ఈక్వల్ టు -8, c ఈక్వల్ టు 3. Okay, b² means -8 whole square minus 4 into a means 2 into c means 3. So that equal to 64 minus 4 into 2 means 8 into 3 means 24. So that equal to 40 is greater than 0. So therefore delta greater than 0. Therefore roots are real and unequal or distinct. ఓకే, డిస్టింక్ట్ అన్నా అన్ఈక్వల్ అన్నా ఒకటే, దాని గురించి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఏదైనా రాయొచ్చు. సో అంటే డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యింది అంటే b² మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యింది అంటే రూట్స్ ఎలా ఉంటాయండి అంటే రియల్గా ఉంటాయి అండ్ డిస్టింక్ట్గా ఉంటాయి. సో ద సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్? 9x² మైనస్ 30x ప్లస్ 25 ఈక్వల్ టు 0. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ 9x² minus 30x plus 25 equal to 0. Here a equal to 9, b equal to -30, c equal to 25. Okay, now delta, that means b² minus 4ac, that means discriminant. So that equal to -30 whole square minus 4 into 9 into 25. So that equal to 900 minus 900. So that equal to 0. Therefore delta equal to 0. 0 means therefore roots are real and equal, right? Next, third one, x² minus 12x plus 32 equal to 0. Solution. Given equation is x² minus 12x plus 32 equal to 0. So here a equal to 1, b equal to -12, c equal to 32. Now delta equal to b² minus 4ac. So that equal to -12 whole square minus 4 into 1 into 32. So that equal to 144 minus 128. So that equal to 16, right? So delta e greater than 0, this means greater than 0. So delta greater than 0, therefore roots are real and distinct, right? ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గురించి మాట్లాడుకోవాలి. మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అయితే రియల్ అండ్ ఈక్వల్ చెప్పుకున్నాం, డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అని చెప్పుకున్నాం, డెల్టా లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. కానీ అక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాను, రియల్తో పాటు రేషనల్ కూడా అవుతాయి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడు అవుతాయండి అన్నది ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీతో. అక్కడ ఏం చెప్పామంటే అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్లోనే అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఐపీకి పెద్ద నెసెసిటీ లేదు కాబట్టి సో మనం ఏం చేసామంటే దాని గురించి అక్కడ డిస్కస్ చేసుకోలేదు. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 0 ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్,
here also 16 also perfect square, that means 16 perfect square means 4 square equal to 16, right? సో ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఏదైతే వచ్చాయో అవి గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ వచ్చినప్పుడు అవి రేషనల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, హియర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. హియర్ ఈ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అని రాసినా కూడా తప్పేమీ లేదు. కాబట్టి అయితే ఇక్కడ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్స్ రాసినా కూడా ఐపీఈ పరంగా మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఆబ్జెక్టివ్కి వచ్చేసరికి అక్కడ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఉంటే రేషనల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. అంటే 4 ఆప్షన్స్లో రేషనల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఉంటే రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి అక్కడ మాత్రమే స్పెసిఫిక్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఐపీఈ వరకు మాత్రం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇలా రాసినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అయితే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు దట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చినప్పుడు రేషనల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.